Now Dinesh from Italy or Rome. Proper Rome, where Guido stays. So Dinesh from Rome and Simon from Nagpur. It's a fair exchange. He has composed this abhang himself. A little help was given by Baba. तुझे रूप पाहुनिया तुझे रूप पाहुनिया मी दंग झालो तुझे रूप पाहुनिया मी दंग झालो आई तुझे रूप पाहुनिया मी दंग झालो तुझे नाम घेता घेता मी धन्य झालो तुझे नाम घेता घेता मी धन्य झालो तुझे रूप पाहुनिया हो तुझे रूप पाहुनिया मी दंग झालो आई तुझे रूप पाहुनिया मी दंग झालो तुझे नाम घेता घेता मी धन्य झालो आई मी धन्य झालो तूच माऊली आमची तुझ्या सावलीत आलो तूच माऊली आमची तूच माऊली आमची तुझ्या सावलीत आलो तुझ्या चिंतणी मी रंगुनी समाधिस्थ झालो तुझ्या चिंतणी मी रंगुनी समाधिस्थ झालो तुझ्या चरणाची धूळ कपाळी मिळालो तुझे नाम घेता घेता मी धन्य झालो तुझे रूप पाहुनिया तुझे रूप पाहुनिया मी दंग झालो आई तुझे रूप पाहुनिया मी दंग झालो तुझे नाम घेता घेता मी धन्य झालो आई मी धन्य झालो असे तेज साक्षात प्रकाशाची ज्योत प्रकाशाची ज्योत निरानंदाची तू आड प्रेमाची दोर आम्ही मोठ निरानंदाची तू आड प्रेमाची दोर आम्ही मोठ
तुझ्या दर्शनाने आई साक्षात अमृत मी प्यालो. तुझे नाम घेता घेता मी धन्य झालो. तुझे नाम घेता घेता मी धन्य झालो. तुझे रूप पाहुनिया, तुझे रूप पाहुनिया मी दंग झालो. आई तुझे रूप पाहुनिया मी दंग झालो. तुझे नाम घेता घेता मी धन्य झालो. तुझे नाम घेता घेता मी धन्य झालो. आई मी धन्य झालो. आई मी धन्य झालो. आई मी धन्य झालो. सत्व असत्व सर्व चिखले, सत्व असत्व सर्व चिखले.
शोधिले ब्रह्मांड मिळाले आई तुझी या सुप्तातून मज जागृती येता ध्यानातच मन स्थिरावले उणे पण गेले अधिकही गेले संतुलन हे मी आचरिले यत्न प्रयत्न निष्फळ ठरले यत्न प्रयत्न निष्फळ ठरले विलोपली श्री चरणी आई तुझी या धामी ब्रह्म शोधिले ब्रह्मांड मिळाले आई तुझी या धामी तूच आदी तूच अनादी तू ब्रह्मांड हे जाणियले तूच आदी तूच अनादी आ तूच आदी तूच अनादी तू ब्रह्मांड हे जाणियले परिवर्तित मंगल जीवन हे कृपेत तुझिया उभारियले तव शक्तीने कल्पतरुला तव शक्तीने कल्पतरुला दे योगाचे पाणी आई तुझी या धामी ब्रह्म शोधिले ब्रह्मांड मिळाले आई तुझी या धामी जन्मोजन्माची पुण्याई आज आली माझी या कामी आई तुझी या धामी ब्रह्म शोधिले ब्रह्मांड मिळाले आई तुझी या धामी आई तुझी या धामी आई तुझी या धामी त्वमेव साक्षात् श्री राधा 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 राधा
राधा राधा राधा कृष्ण साक्षा श्री राधा 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 कृष्ण कृष्ण साचा जय श्री माता जी। పరమ పూజ్య శ్రీమాత నిర్మలాదేవి దివ్య సంకల్పం అనంతమైన ఆశీస్సులతో ఈ ప్రాతకాల సామూహిక ధ్యాన సమయానికి ఆత్మ బంధువులందరికీ ఆత్మీయ హృదయపూర్వక స్వాగతం. మన చిత్తాన్ని అంతర్ముఖం కావించుకుని అంతర్గతంగా మనల్ని మనం మరియు మన చిత్తాన్ని గమనించుకుంటూ ధ్యానంలో అత్యంత వినమ్రమై వినయ విధేయతలతో భక్తి శ్రద్ధలతో కూర్చుందాం. అమ్మా పరమ పూజ్య శ్రీమాతాజీ, దయచేసి ఈ సామూహిక అంతటిని మీ చిత్తంలోనికి తీసుకోండి తల్లి. ఈ శుభోదయాన, ఈ శుభకాలే, ఈ సహజయోగ ధ్యానంలో మీతో ఒకటి అయ్యేటువంటి శుద్ధ ఇచ్చు కొరకు మీ యొక్క అనుమతిని ఆశీస్సులను ప్రసాదించండి తల్లి. ప్రాతకాలంలో పఠించవలసినటువంటి శ్లోకం సామూహికంగా కలిసి పఠిద్దాం. ప్రాతః నమామి హృది సంస్కృతాత్మతత్వం సచ్చిత్ సుఖం పరమహంస గతిం తురీయం యత్స్వప్న జాగర్ సుషుప్తమవైతి నిత్యం తద్బ్రహ్మ నిష్కలమహం నచ భూత సంఘః ప్రాతః నమామి. అందరం సామూహికంగా తల్లి దివ్య శ్రీ చరణములకు మన సంపూర్ణ సర్వస్వ శరణాగతిని సమర్పించుకుని నెమ్మదిగా కొండల్ని జాగ్రత్త పరుచుకుని బంధన్ వేసుకుందాం.
సాక్షాత్తు శ్రీ ఆదిశక్తి ముందు కూర్చుని ఉన్నాము. సాక్షాత్తు శ్రీ ఆదిశక్తి మనందరి హృదయాల్లో కొలువై ఉన్నారు అన్న భావనను దృఢంగా స్థిరపరుచుకుందాం. తల్లిని మనందరి హృదయాల్లోనూ సహస్రారంలోనూ దర్శించుకుంటూ సామూహికంగా 3 మహామంత్రములు శ్రీ గణేష్ మంత్రం తీసుకుందాం. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। చిత్తం సహస్రారం. రెండు చేతులు భూమాతపై ఉంచుకొని తల్లిని ఈ విధంగా ప్రార్థన చేద్దాం. తల్లి భూమాత దయవుంచి మా అందరి శరీరములోని మా ఆధ్యాత్మికోన్నతికి మరియు మా ఆత్మోన్నతికి ఎదురవుతున్నటువంటి సమస్త దోషములను, బాధలను మరియు నకారాత్మక శక్తులను
అన్నిటినీ దయచేసి మీలో విలీనం చేసుకొని పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ నిర్మలాదేవి ధ్యానంలో ఉండుటకు మాకు అనుమతిని అర్హతను ప్రసాదించండి తల్లి. దయచేసి మా అందరిలోను శ్రీ గణేష్ తత్వాన్ని, శ్రీ గణేష్ శక్తిని జాగృతి చేయండి తల్లి. నెమ్మదిగా ఎడం చేతిని శ్రీ మాతాజీ వైపు, కుడి చేతిని భూమాత పైన ఉంచుకుని, అమ్మా పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ దయ ఉంచి మా అందరి శరీరంలోని ఎడం వైపు భాగంలోని సమస్త దోషములను భూతత్వం ద్వారా తొలగింపు చేయండి తల్లి. దయచేసి మా ఎడానాడిని శక్తివంతము, చైతన్యవంతము చేయండి తల్లి. కుడి చేతిని శ్రీ మాతాజీ వైపు, ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపు ఉంచుకుని, అమ్మా పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ దయ ఉంచి మా అందరి శరీరములోని కుడివైపు భాగంలోని సమస్త దోషములను, బాధలను ఆకాశతత్వంలో విలీనం చేసి దయచేసి మా పింగళ నాడిని శక్తివంతము, చైతన్యవంతము చేయండి తల్లి. రెండు చేతులు శ్రీ మాతాజీ వైపు యథాస్థానంలో ఉంచుకుందాం. చిత్తం సుషుమ్నా మార్గం. అమ్మా పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ దయచేసి ఈ సామూహిక అంతటికి సమతుల్య స్థితిని ప్రసాదించండి తల్లి. దయచేసి మమ్మల్ని అందరినీ వర్తమానంలో ఉంచండి అమ్మా. ఇదే స్థితిలో చిత్తాన్ని మూలాధార చక్రంపై లగ్నం చేద్దాం. ఈ విధంగా ప్రార్థన చేద్దాం. అమ్మా సాక్షాత్తు మీరే శ్రీ గణేష స్వరూపం. దయచేసి ఈ ధ్యానంలో ఎటువంటి విఘ్నములు లేకుండా మీతో ఒక్కటి అయ్యేటువంటి స్థితి కొరకు మీ అనంతమైన ఆశీస్సులను ప్రసాదించండి తల్లి. ఓ గణపతి మహాదేవ, నీవు తల్లి అయినటువంటి శ్రీ ఆదిశక్తి ఎడల ఎంతటి అనన్య భక్తి,
మరియు శరణాగతి కలిగి ఉన్నావో అంతటి అనన్య భక్తిని, శరణాగతిని మేము కూడా అమ్మ ఎడల కలిగి ఉండేటువంటి ఈ శక్తిని ప్రసాదించండి. చిత్తాన్ని నెమ్మదిగా మూలాధారం నుండి సుషుమ్నా మార్గంలో ఊర్ధ్వముఖంగా ఒక్కొక్క చక్రాన్ని దాటించుకుంటూ ఆజ్ఞాన్ని దాటి సహస్రారాన్ని చేర్చుకుందాం. తల్లిని ఈ విధంగా ప్రార్థన చేద్దాం. అమ్మా, పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, దయ ఉంచి మా అందరి ఆజ్ఞాచక్రములను తెరవండి తల్లి. దయచేసి మా అహంకార ప్రత్యహంకారములను పరిపూర్ణంగా తొలగించండి తల్లి. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, దయవించి మా అందరి సహస్రారంలోనికి రండి తల్లి. దయచేసి మా అందరి సహస్రారంలోనూ విరాజల్లండి అమ్మా. చిత్తాన్ని సహస్రారంలోనే స్థిరంగా లగ్నం చేసుకుని తల్లిని నిర్విచార స్థితిని ప్రసాదించమని, నిర్వికల్ప నిరానంద స్థితి కొరకు ధ్యానంలో ఉందాం. ఈ స్థితిలో తల్లి దివ్య ప్రవచనాన్ని అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో, వినయ విధేయతలతో, ఏకాగ్రతతో వింటూ ధ్యానంలో కొనసాగుదాం. హంసచక్ర పూజ 1988లో జర్మనీలో శ్రీమాతాజీ ప్రవచించినటువంటి 2వ భాగాన్ని వింటూ ధ్యానంలో కొనసాగుదాం. The promoters, or we can say the incarnations, or the prophets who started it. This is first discussion. The second discussion is to read those scriptures and find out what is so special that these incarnations have said. For I would say, if there is a Muslim, he should go to Quran and see what's written in Quran as far as Sahaja is concerned. If it's a Christian, let him go to the Bible and find out whatever is written there as far as Sahaja is concerned, because Sahaja is the truth. And what truth is written has to be found out. If such a thing is developed, then you can go further if you are brave enough and can be courageous to go and tell the people that, see, what is this nonsense you are following? It's not written, it's not done. Whatever is written, this is the essence of the whole thing. That's the third stage, where you have used your discretion as far as a particular religion and nationality is concerned. Now, when I am, say, in the West, I have to discuss the West. But when I am in India, you must hear me. Don't understand the language is good for you. Lose all respect for the Indians. I give them left and right. And tell them what's wrong with them. But here, it is important that much is wrong with us in the West. So the discretion is to see what's gone wrong with us. Where are we now? Have you got any courage or not? For example, ladies don't have courage
to wear a sari outside. Why? Sometimes doesn't matter. When Indians can wear your dresses, you can wear saris also. Or a man won't wear Indian dresses outside. Is a little hum is needed. They enjoy it, but they won't wear. They'll wear the same funny, holy pants. They can wear the punky stuff, but they can't wear something that is sensible, is good to wear. It's something that must give you the idea that we are different people. Now this red mark is very important because then you don't catch any bones. It has to be born. In the Bible is written that there will be a mark on their heads. But because there are so many other stupid people like Hare Rama, Hare Krishna, I don't think they wear any marks. We are frightened of the society. How to wear a mark? But supposing they say that you go about with the disheveled hair, we'll do it. Because that's allowed in the society. We are the people, we are not to be afraid of any society. We have to come out of it and we have to teach them. Whatever is good we are going to do, whether we like it or not. That's the sign of a saint. If you have seen any saint anywhere, they have gone all out to say whatever is right, whatever is to be done, and whatever is to be followed. That's the sign of a saint. Otherwise, if saint sometimes gets dissolved in the society, sometimes in Sahaja, sometimes here, then what's the use of such saints? Tell me any saint whom you know who has not fought the society, who has not pointed out the mistakes of the society. In a very loud manner, without any fear. Have you known any saint like that? For Sahaja yogis, it is very important to have that courage within themselves. If you develop your discretion, then it works out. On the ego side, what kind of a discretion you develop and how? On the right side are all the devas, all the deities sitting around you. You have to understand these deities. You have to know what they are going to do. Supposing now you are lost on the way. So you should not think like all other people, oh, I'm lost in the way, how will I go there, what will I do? After all, you are going for some nonsensical work. Doesn't matter. But you must think, why? Hanumana, he must have brought me here for some purpose, let's be on the lookout. Accept it. Accept the situation. When you accept the situation, you are playing into the hands of the deities and they are guiding you. Your deities are working it out. Accept it. And this acceptance will give you a wonderful discretion over your ego. Whatever goes wrong, it's alright. We accept it. And above all, the vibrations part, which you have to see. If you do something, if vibrations are going down, then of course I am a Sahaja yogi. To me, vibrations and my ascent is the most important thing. So to develop the discretion on the right hand side, you have to know your goal, your destination. You must know on what path you are standing and where you are brought. Where are you today? You are not like other people. If that kind of a discretion you develop within yourself through pure intelligence, for that you need pure intelligence. And pure intelligence in Ahamsa is that it glides on the water. It shrugs the water. It doesn't allow anything to overpower. It's in the water, beautifully beautifying the lakes. Also, not allowing the lake to
dissolve them, or to overpower them, or to cover them. This is the part where they are harmed. If they want, they can dive down. If they don't want, they will not. They are gliding on the ocean of the samsara, of this bhavasagara, and they are not going to be drowned into it. That is the hum part of it, which you should have the discussion. On the one side, you should accept things that they come to. The best among these was Sri Krishna, I would say, who had real discretion. But after all, he was Sri Krishna. But his methods were so interesting of discretion that it's enjoyable to know about how he destroyed so many Rakshasas. Every time he did not use his Sudarshan chakra, he used his discretion. Like there was a Rakshasa who was trying to overpower the Pandavas, who was trying to overpower the people who were good. Sri Krishna said, now what to do with this horrible fellow? And this fellow had boons from Brahmadeva and from Mahadeva and everyone. So Sri Krishna is the center after all. So he wanted to organize a proper destruction of this horrible Rakshasa. So what he did, that there was a great right-sided saint meditating, and he had taken a vow that nobody should disturb me. At least the one who disturbed me for the first time, I should have power to destroy if I look at that person. And this one was meditating in a cave. Sri Krishna very beautifully ran away from the battlefield. His name is Ranchodas. It's little bit deliberately to say somebody that the one who ran out of the battlefield. So Sri Krishna ran out of the battlefield. But there was no way out to kill this horrible fellow. And he went and he was covering himself with a shawl. He went into that cave and covered that saint with his shawl. After Sri Krishna was running this horrible Rakshasa to kill him, Sri Krishna went and hid himself. When this Rakshasa came near the cave, he saw the shawl covering this saint. He said, "Oh, so now you are tired and sleeping here, running away from the field. Get up now." As soon as he said this saint got up and looked at him, and he was completely burnt. So, if Sri Krishna is the Virata at his feet, or if Sri Krishna is Vithala on his head, in between the two resides Hamsacha. The discretion is very beautifully described in the life of Sri Krishna. We can call him that he had a naughty way of using his discretion. He has done so many things like that. But they create a drama. They create his Leela. Because he was Leela, that's why he could use his discretion to create a drama of play. So on one side, we have the help of Sri Krishna to give us the discretion. And on the other side, we have Christ. In between is placed is Hamsa. So we have two great incarnations within us, who are the embodiment of discretion. So one side is Sri Krishna,
who is one who looks after the conditioning side of it. And the another side is Christ, who starts looking after the ego side of it. The one who says on the cross, "Oh God, forgive them because they do not know. Oh Father, forgive them for they do not know what they are doing," is the same one who takes a hunter in his hand and hits people, starts beating them because they are making money in the name of God. See the discussion. That's Jesus. Same Sri Krishna, who with his Sudarshan Chakra can kill thousands and thousands of Rakshasas, becomes the driver of Arjuna. The contrast of their behavior is the beautiful saga of their discussion. Now for a Sahaja it is important to understand that they have to work out their discussion in a manner that they develop their intuition. I would say the first thought could be the intuition. Could be that this is intuition. Try. Experiment. But going to the extremes of everything is wrong in Sahaja Yoga. You have to do everything in moderation. Like I told them to see everything through vibration. So they will put their hands, I don't know, to everything. Should I buy this sari or not? Even go beyond that. Should I buy this face powder or not? It's so ridiculous. It's so bad that ultimately you find you have become a booth and you are telling everybody that your vibrations are bad because your vibrations are bad. Your attention is bad. Putting your attention to nonsensical thing makes your vibrations absolutely disappear. So, with discretion, you must have common sense, practical sense. I've seen people suddenly talking to anybody about Sahaja Yoga. No, it's not practical. Sahaja Yoga is a precious diamond. You cannot give it to every person. I've seen people at the airport raising Kundalini of everyone. No, it's not meant. They have to come to Sahaja Yoga. They have to ask for it. They have to beg for it. Then only they can get their realization. We don't want quantity, we want quality. All my lectures, if you see in that, I've been insisting on the quality of Sahaja Yogis and the quality of the seekers. But when we start thinking of getting a majority for a vote for Sri Mataji, I have to say, I am not standing for any election. Whether you elect me or not, I am elected. You don't have to do that. I don't need many people for that. And when you fail in discussion, you find some problems develop. Now, it is for you to find out what indiscreet things you have done. Where have you gone wrong? In which way have you done a mistake? It is for you to find out. Then rectify it. Otherwise in Sahaja Yoga, there should be no problems, there should be no audience, there should be all joy and joy and joy. But the discretion should be to find out what are your weaknesses, where have you done wrong, what's gone wrong, where, in what part, and how you have failed.
Sometimes people think, oh, we did a lot at that time, now we can't do it. Then you have failed. Like I heard that people are saying, now we have come here, so we will not go to Guru Puja. It's wrong. Very wrong. You have to come to Guru Puja. No question. Guru Puja is the one puja you cannot miss. Even if you meet Sahasrara, is alright. But Guru Puja is very important. At any cost, you have to come for Guru Puja. I know I chose a place which is Andorra. But it's not Himalaya. Now the Sahaja is so comfortable that we want that there should be no change of flights. Directly we sit on a Hamsa and reach Andorra place. You will see that. But if you develop a habit of thinking, oh, it would be difficult, then it will. But as Mother has said, it is going to be the easiest, everything is going to go down. Once you think like that, it will go. Everything will work out. But first there should be pure desire. Whenever such ideas come into your head, again use your discretion. We go to Guru Puja for our own help. Every Guru Puja, if you remember, you have come up very much higher. Every Guru Puja has helped. Of course, you say that Maharashtra tour is very good. I agree, it is. Maharashtra tour helps you a lot. But that's for 30 days. So intensive. Guru Puja is only one day. How many pujas you have in Maharashtra? At least 8 to 9. Sometimes even 10. That's why. Naturally, it has to be much more effective. But Guru Puja itself is extremely effective. Indians have been asking me, Mother, at least once more, give us the Guru Puja. We'll go anything to have a Guru Puja. Please come. This time they wanted to have Guru Puja. Imagine, you could not have attended Guru Puja in India. But Andorra, I have a special purpose. I have a special purpose. So please understand, I am not a purposeless personality. Gradually we learn how I fulfill the purpose. Yours, mine and that of Sahaja. Together. How I work it out beautifully. You will understand. And I hope one day you also develop all those beautiful ways and methods of discretion by which you just do the right thing and never the wrong thing. Now for the treatment of Hansa Chakra, which is more on the physical side, it's outside, that's why it has to be much more on the physical side also. So as we have used the ghee and all that, you know very well to put the Hansa Chakra on that. Also, for Hamsa Chakra is important not to kiss people. I think kissing must be given up. Because in kissing, you do allow the germs of another person. In Sahaja it's alright. But once I say that, that doesn't mean you go all crazy with the kissing. No, not that. If in India you go and kiss somebody, he'll just be standing. The more you start expressing your love by all these gestures, the less it is inside. The more you give expression now, for example, there's a method of expressing thank you. And you go and say thank you. Just a lip service. But many people in many countries don't say thank you at all.
They are very grateful. Inside, gratefully inside creates the depth that is necessary. So, to do it superficially, anything too much has to be avoided in your discussion. But avoiding extremes, avoiding too much outward expression, again can create another indiscretion like the English. They don't speak. They just don't speak. You travel with them every day for 25 miles, sitting together, they will not say who you are. They'll know each and everything about you, but they'll just keep. They are not supposed to speak. It's artificial. So the second point we have to come to, we are not to be artificial. It's alright. If somebody feels like just out of just spontaneity wants to love me and hug me, I don't mind. Because not artificial, it just comes. Children are most spontaneous. They are not artificial. They are not at all artificial. In the same way, we have to be very natural about everything. It's alright while talking to each other if the men hit the men a little bit. Doesn't matter. They are not insulted. It's a love, expression of love. It's all right. But should be spontaneous, should not be artificial. We should not take to artificiality in Sahaja at all, by any chance. But wearing clothes is not artificiality. To be decent is not artificiality. To be dignified is not artificiality. Artificiality is that what you don't feel inside is to say I'm. That is artificiality, and for Sahaja he feels he has that bashfulness, he has that shyness, he has that protocol, and he respects his body. Out of respect of the body, he doesn't want to do something that will insult his body. And that's how, if you understand how far to go and how far to stop, then there is another way of indiscretion in Sahaja which I have seen, is that people start using me in many purposes like that. Like supposing now somebody is writing a poem. So he'll come to me, he'll say, please correct my poem. I'll correct 1 poem, 2 poems, 3 poems, 10 poems. Then he will lose the capacity to produce poems. You should not use me for your own purpose in that manner. But in any case, you are using me. But with the understanding that Mother is all the time with me and is helping me, there's no need to come forward and jump on my time and to take my time and to bother me so that I should feel, oh God, when will I get rid of this? Or others have a thing, Mother, you must come to my house, you must take my child, you must meet my husband, he might be a drunkard. So taking attention to what you call yours is also indiscretion. Instead of that, you put your attention to me instead of taking my attention to you. It's a very delicate line, as if we are walking on a sword. It's a very, very delicate line of discretion. But once you know, as a state within yourself, you are discreet. You cannot be indiscreet even if you want to. And that is what is the ascent part. So once you come out of this chakra and pass through your agya, you enter into sastara where you have to be discreet. Whatever then comes out from there blessed, whatever expression comes out blessed from the sastara is all discreet and beautiful. Some people have a habit of dominating me also. Like I am talking, they are talking with me. If I am saying something, they will come.
Then I play tricks. I'm good at playing tricks. But I'm very discreet. It's alright. My discretion plays the tricks. Because if I'm direct, you won't like it. So better be discreet and play tricks. In everything that we do, discretion expresses itself. And if you are a solid Sahajogi or a Sahajogini, your discretion is evident and everybody sees it and knows it that it is there. So for all of you, it is important to develop your discretion today and to ask me, recite your Hamsa Chakra so that you are all the time stationed in the power of discretion. With discretion we have evolved to human state. And to go further, we have to develop our innate discretion, which I think is the essence of all the religion, of all the adventures we have had, of all the lives which we have known, is the discretion around which everything moves. May God bless you.
జై శ్రీ మాతాజీ. ఈ అంతర్గత నిశ్శబ్ద ధ్యాన స్థితిలో కొనసాగుతూ పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ నిర్మలాదేవి ఈరోజు మనకు అందించినటువంటి దివ్య ప్రవచనానికి తెలుగు అనువాదం క్లుప్తంగా సారాంశాన్ని తల్లి అనుమతితో తెలుసుకుందాం. ఇదే ధ్యాన స్థితిలో కొనసాగుతూ ఏకాగ్రతతో విందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. హంసచక్ర పూజ 1988 జర్మనీలో శ్రీ మాతాజీ ప్రవచనం 2వ భాగం తెలుసుకుందాం. సహజయోగంలో ప్రతి స్థాయి వద్ద ప్రజలు తొట్టుపాటుకు గురవుతూ ఉంటారు. కుడిపార్శ్వపు విచక్షణారాహిత్యం వలన కూడా అలాగ జరుగుతుంది. అయితే ఈ కుడిపార్శ్వపు విచక్షణారాహిత్యం ప్రజల యొక్క అహంకార వ్యక్తీకరణ మూలంగా సంభవిస్తుంది. ఈ అహంకారం అయితే పని చేయవలసి వచ్చినప్పుడు ఈ అహంకారం అస్సలు పనిచేయదు. అహంకార పార్శ్వంలో మీరు ఎటువంటి విచక్షణ అభివృద్ధి చేసుకుంటారు? అది ఎలాగా? మీ యొక్క కుడిపార్శ్వం చుట్టూ దేవతలు ఆసీనులై ఉన్నారు. ఈ దేవతలను మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. వారు ఏమి చేయబోతున్నారో మీరు తెలుసుకోవాలి. ఉదాహరణకు మీరెక్కడికో వెళ్తూ దారి తప్పారనుకోండి. మిగతా వారిలాగా మీరప్పుడు ఆలోచించకూడదు. అయ్యో దారి తప్పాను, నేను నా గమ్యం ఎలా చేరగలను, ఎలా చేరుకోగలను, ఇప్పుడు నేనేం చెయ్యాలి? ఇట్లా కేవలం మీరేదో పనికిమాలిన పని మీద బయలుదేరి వెళ్తున్నారు, ఏం పర్వాలేదు, అప్పుడు మీరు ఇలాగ అనుకోవాలి. హనుమంతుడు ఏదో ఉద్దేశంతో నన్ను ఇక్కడికి తీసుకువచ్చారు. ఏ విధంగా జరుగుతుందో పరిస్థితిని ఉన్నది ఉన్నట్లుగా అంగీకరించండి. మీరు ఆ పరిస్థితిని అంగీకరిస్తే మీ బాధ్యతను దేవతలు స్వీకరిస్తారు. వారు మీకు దారి చూపిస్తారు. వారు సానుకూలపరుస్తారు. కాబట్టి ప్రస్తుత పరిస్థితిని అంగీకరించండి. ఇటువంటి అహంకారరహిత అంగీకారం ఒక గొప్ప విచక్షణను కలిగిస్తుంది. ఏ తప్పు జరిగినా ఏం పర్వాలేదు, దానిని మనం ఆమోదిద్దాం. ఇంకా అన్నిటినీ మించి మీ చైతన్య తరంగముల సంగతి మీరు చూసుకోవాలి. మీరేదైనా చేసినప్పుడు మీ చైతన్య తరంగములు తగ్గుతూ ఉంటే అప్పుడు నేనొక సహజయోగిని, నాకు చైతన్య తరంగములు, ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధి ఎంతో ముఖ్యమైన విషయాలు అని పరిశీలన చేసుకోవాలి. కాబట్టి కుడిపార్శ్వం గురించి విచక్షణ కలిగి ఉండడానికి మీ ధ్యేయమును, గమ్యమును మీరు తెలుసుకోవాలి. మీరు ఏ దారిలో ఉన్నారో, ఎక్కడికి మీరు తీసుకుని రాబడ్డారో మీరు తప్పక తెలుసుకోవాలి. ఈ రోజున మీరు ఎక్కడున్నారు? మనం ఇతరుల వంటి వారం కాదు. అటువంటి విచక్షణ శుద్ధ తెలివి ద్వారా మీలో అభివృద్ధి పరుచుకుంటకు మీకు శుద్ధ తెలివి అవసరమవుతుంది. హంస తన తెలివి మూలంగా నీటి మీద జారుతూ వెళ్తుంది. నీటిని తన శరీరంలోనికి ప్రవేశించకుండా అడ్డుకుంటుంది. తన మీద ఆధిపత్యం చేయడానికి దేనిని అంగీకరించదు. అది నీటిలో అందంగా ఈదుతూ సరస్సుకే శోభను తీసుకువస్తుంది. ఇంకా తనను ముంచే అవకాశం ఈ సరస్సుకు ఇవ్వదు, లేక సరస్సు ఆధిపత్యాన్ని, దాని నీరు తన పైకి వచ్చే అవకాశాన్ని ఇవ్వదు. అలాగా ఈ స్థితిని హమ్మలో ఉన్నారంటాము. కావాలనుకుంటే లోపలికి వెళ్ళవచ్చు, అలాగ కోరుకొనకపోతే వెళ్ళరు. వారు ఈ భవసాగరం మీద, సంసార సాగరం మీద తేలియాడుతున్నారు. వారు అందులో మునిగిపోరు. ఇదంతా హంభాగం. ఇటువంటి విచక్షణ మీకుండాలి. శ్రీమాతాజీ ఈ విధంగా చెప్తున్నారు. సహజయోగము ఒక విలువైన వజ్రము. దానిని మీరు ప్రతి ఒక్కరికి అందివ్వలేరు.
మొన్న విమానాశ్రయంలో అక్కడ వారు కుండల్ని ఉద్దానపరచడం నేను గమనించాను. అది సరికాదు. అలాగ జరగకూడదు. అభిషలి అభిలషించే వారందరూ ముందుగా సహజయోగంలోనికి రావాలి. తమకు కావాలని వారు అభ్యర్థించాలి. అందుకొరకు వారు వినయపూర్వకంగా కోరుకోవాలి. అప్పుడే వారు ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందగలరు. మనకు సంఖ్యాపరంగా కాకుండా నాణ్యతాపరంగా సహజయోగులుండాలి. మీరు మీరు గమనించినట్లయితే నా యొక్క అన్ని ప్రవచనములలో సహజయోగుల నాణ్యత గురించి నేను నొక్కి చెబుతున్నాను. అది కావాలంటున్నాను. అలాగే సత్యాన్వేషకులు కూడా నిజాయితీగా ఉండాలి. ఇక హంస చక్రం యొక్క చికిత్స అది ఎక్కువగా భౌతిక పరంగా బాహ్యంగా ఉంది. కాబట్టి చికిత్స కూడా భౌతికంగా ఎక్కువగా ఉండాలి. అందుకు చికిత్సకు నెయ్యి వాడతాం. ముక్కుపుటాల్లో కరిగిన నెయ్యి వేసుకోవడం. ఆ సంగతి మీకు తెలుసు. ఇది హంస చక్రమును సరిదిద్దుతుంది. అందుకు మీ చిత్తమును నా పైన ఉంచండి. అంతేకాని నా చిత్తమును మీపై తీసుకువెళ్ళకండి. ఇది చాలా సున్నితమైన వ్యవహారం. కత్తి మీద సాము చేయడం లాంటిది. ఇది చాలా సున్నితమైన విచక్షణ. ఒకసారి కనుక మీరు ఆ స్థితిని తెలుసుకుంటే మీరు విచక్షణారహితంగా కోరుకున్నా కూడా ఉండలేరు. ఇది ఆధ్యాత్మికోన్నతిలో ఒక భాగం అవుతుంది. ఆ విధంగా ఈ హంసచక్రం నుండి బయటకు వచ్చి ఆజ్ఞను దాటి సహస్రారంలోనికి ప్రవేశిస్తారు. అక్కడ మీరు విచక్షణతో ఉండాలి. అప్పుడు అక్కడి నుండి ఏది బయటికి వచ్చినా అవి ఆశీర్వచనములు అవుతాయి. ఎటువంటి వ్యక్తీకరణ అయినా అవి దీవెనలు, పరమానందం అవుతాయి. సహస్రారం నుండి వచ్చేవన్నీ విచక్షణ కలిగి ఉంటాయి, అందంగా ఉంటాయి. మనం చేసే ప్రతి పనిలో విచక్షణ దానంతటది వ్యక్తీకరింపబడుతుంది. మీరొక గట్టి సహజయోగి లేక సహజయోగిని అయినట్లయితే మీ విచక్షణ ప్రతి విషయంలోనూ ప్రస్ఫుటమవుతుంది. ప్రతి ఒక్కరూ అది చూసి విచక్షణ ఉందని గ్రహిస్తారు. కాబట్టి మీరందరూ ఈ రోజున మీ విచక్షణను అభివృద్ధి పరుచుకోవాలి. మీ హంసచక్రములో నివసించేటట్లుగా నన్ను మీరు అభ్యర్థించాలి. ఆ విధంగా మీరెప్పుడూ విచక్షణా శక్తితో స్థిరపడి ఉంటారు. విచక్షణతో మనం మానవ స్థాయికి ఎదిగాం. ఇంకా ముందుకు సాగిపోవడానికి మన అంతర్గత విచక్షణ అభివృద్ధి పరుచుకోవాలి. అన్ని మతముల యొక్క మనం చేసిన అన్ని సాహస కార్యములు, మనకు తెలిసిన అన్ని జన్మల యొక్క సారాంశము ఇదేనని నా అభిప్రాయం. సమస్తం విచక్షణ చుట్టూ తిరుగుతుంటాయి. విచక్షణ గురించి ఎంతో చెప్పవచ్చును. దానికి అంతం లేదు. మనం ఎంతవరకు వెళ్ళగలం? మీరొక అభిప్రాయానికి రావడంలో అన్ని విషయాల్లోనూ మీరు విచక్షణ కలిగి ఉండాలి. అది దైవ విచక్షణ. ప్రస్తుత అయోమయ వాతావరణంలో విచక్షణయే మనల్ని సరి అయిన మార్గంలో నడిపిస్తుంది. కాబట్టి మీ తీర్మానాల్లో విచక్షణ ఎంతో ముఖ్యం. అన్ని చోట్ల చిన్న పెద్ద విషయములను అర్థం చేసుకొనడంలో విచక్షణ ఉండాలి. విచక్షణ అంటే దైవాన్ని అర్థం చేసుకోనడం. ఇది మనందరం కలిగి ఉండాలి. భగవంతుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించుగాక.
పరమపూజ్య శ్రీమాతాజీ ఈ దివ్య ప్రవచనం ద్వారా విశుద్ధి ఆజ్ఞా చక్రములుగా అనుసంధానమైనటువంటి హంస చక్రం గురించి, ఆ హంస చక్రం పటిష్టపరుచుకుంటూ దృఢంగా ఉంచుకోవటం వల్ల మనకు అవసరమైనటువంటి విచక్షణను గురించి శ్రీమాతాజీ చాలా అద్భుతమైనటువంటి విషయాలు మనకు తెలియపరిచారు. మనం ఆ స్థితిగా తల్లిని హంస చక్రంలో రమ్మని పూర్తిగా పరిపూర్ణమైనటువంటి విచక్షణతో కూడినటువంటి సహజయోగులుగా తీర్చిదిద్దమని కోరుకుంటూ ఒక్క నిమిషం ధ్యానంలో ఉందాం. జై శ్రీమాతాజీ. థ్యాంక్స్ శ్రీమాతాజీ. అమ్మా పరమ పూజ్య శ్రీమాతాజీ, ఈ ప్రాతకాలాన ఇంతటి సామూహికతతో మీరు అందించినటువంటి ఈ నిర్మల జ్ఞానానికి, ఈ నిర్వికల్ప నిరానంద స్థితికి మీ దివ్య శ్రీచరణములకు మీకు శత సహస్ర కోటి ప్రణామములు, ధన్యవాదములు, కృతజ్ఞతలు తల్లి. మేము సదా మీ నిర్మల చిత్తానికి అనుగుణంగా నడుచుకుంటూ మీ దివ్య శ్రీచరణాల వద్దే మీ యొక్క అనంతమైన ఆశీస్సులతో మీ పూర్తి సంరక్షణలో ఉండేటట్టు మీ యొక్క దివ్య ఆశీస్సులు ప్రసాదించండి తల్లి. థ్యాంక్ యూ శ్రీమాతాజీ వన్స్ అగైన్. సామూహికంగా కలెక్టివ్ బంధన్ అమ్మా పరమ పూజ్య శ్రీమాతాజీ, ఈ ప్రాతకాల ధ్యాన కార్యక్రమం నిర్వహించుకోవటంలో మరియు మా ఉచ్చారణలోనూ ఎటువంటి దోషములు పొరపాట్లు దొరికినా దయతో మీ బిడ్డలుగా మన్నించండి అమ్మా. థ్యాంక్స్ శ్రీమాతాజీ వన్స్ అగైన్. అదేవిధంగా ఈ ప్రాతకాల ధ్యాన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి సహజ కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా శుభాభినందనలు, ధన్యవాదములు, కృతజ్ఞతలు. చక్కని సహజ మ్యూజిక్ వింటూ మరికొద్ది నిమిషంలో ధ్యానంలో కొనసాగుదాం. ఈ సంగీతానంతరం ఈ ప్రాతకాల ధ్యాన కార్యక్రమాన్ని పరిసమాప్తం చేసుకుని మరలా రేపు ఉదయం 5:30 గంటలకు ఇదే ఆన్లైన్ పెండాల్లో ఇదే సామూహికతతో అందరూ కూడా కలుద్దాం. జై శ్రీమాతాజీ. థ్యాంక్స్ టు వన్ అండ్ ఆల్ వన్స్ అగైన్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.
Oh